Hello, everybody. This is Anupama Banerjee, and I'll be your mentor for the day, and I'll be discussing on the topic origin of life. Like before proceeding with the topic, I would like to state that আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টস আমি স্লাইডে খুবই সিম্পলিফাইড ওয়েতে আই হ্যাভ পুট অ্যান্ড I just want it's very simple, it's relatable as well. So I just want you to like take notes whenever I say something very important. If you find like something is very important when I speak, please take notes, and the points are very relatable, so I hope I'll make you understand it in a simpler way. Now, coming to the topic, that is the origin of life. Now, you must be thinking that how did life originate? How did life evolve in this planet Earth? Now, you'll be very surprised to know that actually these living organisms, this life evolved from non-living organisms. Now, this origin of life is also known as abiogenesis. Informally, we call it the origin of life, but in evolutionary biological term, this origin of life is called abiogenesis. It's a very natural process in which life has arisen from a non-living matter or organic compounds. Alright, so you must be thinking, তোমরা হয়তো ভাবছো যে এই যে life, this is a living thing. So how did it evolve from like non-living things? So this is not a single step process, I would like to state, but like it is an evolutionary process. Like it has a number of things, number of processes in between, such as self-replication, self-assembly, autocatalysis, and finally the formation of cell membrane. So let's look for the next slides and see what we have in it. Alright, so coming into the first topic of the origin of life, that is the Big Bang Theory. How did life origin? This Big Bang Theory was given by a very renowned Belgian astronomer and a cosmologist named Georges Lemaitre. Alright, so Georges Lemaitre put forward this Big Bang Theory. Now, what is this Big Bang Theory? Now, according to this Big Bang Theory, which is proposed by this Belgian scientist called Georges Lemaitre, the universe originated about 15 million years ago. 15 billion years ago. I'm so sorry. This universe originated about like 15 billion years ago due to a thermonuclear explosion of a dense entity. মানে একটা ডেন্স এন্টিটির একটা থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন হয় about 15 billion years ago, and that theory and that thermonuclear explosion is known as what? Big Bang Theory. Alright, now যখন এই thermonuclear explosion হলো from the dense entity, and it led to the formation of gaseous clouds, like huge gaseous clouds. A gaseous clouds led to the formation of our solar system. Alright, this gaseous clouds, due to the explosion of this dense entity, led to the formation of our solar system. Now, a gaseous clouds গুলো যখন formation হলো, they collapsed with each other and converted into a flat disc-like structure. Alright, so when these gases collapsed, they converted into a flat disc-like structure. These disc-like structures are known as solar nebula. What are they called? Solar nebula. Now, it is a disc-like structure. This is a like flat disc-like structure. This is called solar nebula. Or this central part, it is very hot. It is very hot. And with passage of time, it became even more hotter. So this central part became the sun. It formed into sun. Alright, so that is how solar system originated. That is how our sun formed. Now, what about the planets? What about the earth where we live in? How did planets formed? কি হলো কি এই যে সানটা ফর্ম হলো, সোলার নেবুলা থেকে সান ফর্ম হলো, তো চারিদিকে dust particles as well as তোমার atoms, okay, it is moving around. Sun's চারিদিকে it is moving around. So these dust particles and the atoms started condensating. Alright, so this condensation of these dust particles and the atoms formed into our 8 planets. What are the 8 planets? You all know very well. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. তখনও Pluto আসেনি. Alright, so that is how these 8 planets formed. Now, আমরা তো Earth আছি, right? So we have a solid part of the earth and a gaseous outer part.
right? Now the solid part of the earth is called the lithosphere. Litho means earth, lithosphere, and the gaseous part of the earth is called atmosphere. Very simple. What is the solid part called? Lithosphere. And what's the gaseous layer of the earth, or gaseous part of the earth called? Atmosphere. Now, যখন এই earth surface টা when it cooled down, right? When it cooled down and its temperature decreased to like 100 degrees centigrade, then water formed. Alright, so it is very clear how our solar system formed, how our earth formed, what is solar nebula, how the planets formed, like by the condensation of dust particles in atom, and then what is the lithosphere, what is atmosphere, and then how did water form? When the earth cooled down to a temperature of 100 degrees centigrade, then water formed. So this is all a gist of Big Bang theory. Let's go to the next slide. অলরাইট, তো একটা যখন ইনভেনশন হয়, একটা যখন থিওরি পুট ফরওয়ার্ড হয়, একটা যখন ডিসকভারি হয়, তো ওই ডিসকভারিটার পেছনে তো একটা সায়েন্টিস্ট থাকে না, দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ সায়েন্টিস্ট হু পুট দেয়ার হেড ইনটু ইট। অ্যান্ড আ টপিক লাইক দিস, দ্যাট ইজ অরিজিন অফ লাইফ, এভরি পার্সন অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স ইন দেয়ার লাইফ হ্যাজ থট যে ও মাই গড, কী করে লাইফ ইভলভ হয়েছে, কী করে লাইফ অরিজিন হয়েছে। সো সিমিলারলি এইখানেও like many scientists had put their head in it, many eminent scientists had put their head in it. তো এরকম থিওরিজ অনেক কেউ পুট ফরওয়ার্ড করে। একটা থিওরি যদি একজন একটা থিওরি দিল যে না আমারটাই ঠিক, নেক্সট জন এসে আরেকটা থিওরি দিয়ে দিল, তো দ্য প্রিভিয়াস, which is like more appropriate, the previous got rejected or disapproved. So similarly, origin of life here, like various scientists had come forward and they had put their theory in it. And there, so we will go accordingly one by one. আমরা দেখবো যে ancient theories কি of origin of life and how had the scientists defined what is according to their theory. So আমরা one by one প্রত্যেকটা theories দেখবো and in a very gist way. So what you have to do is like you just have to remember the name of the scientist, like who had put forward the theory, the name of the theory, and also like it's just like a story only. So একটা স্টোরির মতো নিজের মাথায় জাস্ট রেখে দেবে যে ওকে, দিস সায়েন্টিস্ট হ্যাড ফর্মুলেটেড, লাইক হ্যাড পুট ফরওয়ার্ড দিস থিং। সো ফার্স্ট আমরা আসি হচ্ছে থিওরি অফ স্পেশাল ক্রিয়েশন। তো তোমরা হয়তো নিজের দাদু ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেই থাকবে যে অ্যাকর্ডিং টু দেম কি, অ্যাকর্ডিং টু কুরআন অর অ্যাকর্ডিং টু হিন্দু মাইথোলজি, অ্যাকর্ডিং টু বাইবেল, অ্যাকর্ডিং টু শিখ মাইথোলজি, কি ডিফারেন্ট ফর্মস অফ থিওরিজ আছে যেটাকে বলে কি লাইফ কি করে ইভলভ হয়েছে। সো সিমিলারলি অ্যাকর্ডিং টু বাইবেল একটা থিওরি আছে where it is mentioned that God had created life and everything in just 6 days, and this theory was strongly supported by Father Suarez. And according to this Bible and according to this theory, the first day God created earth and heaven. The second day God created sky and water. Third day land and plants. Fourth day sun, moon and stars. Fifth day fishes and birds. And sixth day land, animals, and Adam, who was considered as the first man on earth. And Adam made first rib থেকে Eve. Eve was formed, who was the first woman on earth. So this is according to the first theory, that is theory of special creation. Now according to Hindu mythology তে কি বলেছে, কেমন ভাবে লাইফ ইভলভ হয়েছে? Hindu mythology তে বলেছে that the world was created by God Brahma, and the first man on earth was named Manu, and the first woman on earth was named Shraddha. So as it is like these theories doesn't have any scientific evidence, and henceforth this theory was not accepted. Which theory was not accepted? Theory of special creation. So this is first theory. Coming to the second theory states the theory of spontaneous creation. Now spontaneous creation মানে কি, মানে হঠাৎ করে একটা লাইফ ইভলভ হয়েছে। This theory is also known as abiogenesis or autogenesis. Auto মানে সেলফ, মানে নিজে থেকে, autogenesis, genesis মানে origin, আর this theory is known as theory of spontaneous generation. Now এই থিওরিটা কে প্রপোজ করেছিল? Xenophon, Plato, Empedocles and Aristotle. তিনটে সায়েন্টিস্ট, Xenophon, Plato, Empedocles and Aristotle.
Now, according to this theory, that is theory of spontaneous generation, at a life it has evolved from non-living things spontaneously, like randomly. And they believed কি বিলিভ করা হয়েছিল যে mud মানে কাদা, mud of the Nile river, it gives rise to frogs, it gives rise to snakes, and it gives rise to cockroaches. এটা ভাবা হয়েছিল. Then abiogenesis was strongly supported by a scientist named von Helmont. Alright, and he reclaimed that formation of mice মানে ইঁদুর, it just occurred in just 21 days. কিভাবে না, একটা sweat soaked dirty t-shirt মানে ঘামে ভেজা একটা নোংরা টি-শার্ট, ওটাকে যখন আমরা wheat barn-এ রেখে দিয়েছি, তো after 21 days mice evolved. So this theory was put forward by von Helmont, which is the theory of abiogenesis. Don't try this at home. Alright, so the next theory, coming to the third theory, that is cosmozoic theory. Cosmozoic theory, which was proposed by whom? Which was proposed by Richter. Now, what did Richter say? Richter said the protoplasm, that is the first cell, alright, it's kind of cell. The protoplasm reached on the earth through spores. ঠিক আছে, through spores. এই স্পোর্স কোনো একটা ট্রাভেল করছিল ফ্রিলি ইন দ্য স্পেস, ওই স্পোর্স দিয়ে প্রোটোপ্লাজম এসে প্রোটোপ্লাজম থেকে লাইফ ইভলভ করেছে। কিংবা ছোট ছোট সিম্পলার পার্টিকলস ফ্রম সাম আদার আননোন ইউনিভার্স থ্রু কসমিক রেজ আর্থে এসেছে, অ্যান্ড ওই ছোট ছোট পার্টিকলস অর দি স্পোর্স গেভ রাইজ টু নিউ লাইফ ফর্মস. দিস ওয়াজ proposed by a scientist named Richter, and this theory was named cosmozoic theory. মানে কসমোজোইক এরকম ভাবে মনে রাখবে যে কসমোজোইক থিওরি মানে এরকম বাইরের ইউনিভার্স থেকে থ্রু কসমিক রেজ ছোট ছোট পার্টিকলস এসেছিল অ্যান্ড স্পোর্স এসেছিল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ দ্য প্রোটোপ্লাজম রিচড. And this theory was proposed by whom? Richter. This is the third theory. Next, coming to fourth theory. Fourth theory is named cosmic panspermia theory. Fourth theory is named cosmic panspermia theory. This cosmic panspermia theory was proposed by Arrhenius. Now, what does this theory suggest? According to Arrhenius, like organisms existed throughout the universe. Throughout the universe, organisms exist করে, and these organisms can travel by space, and not organism, or they just spores, they travel by space freely, and one star to another, one planet to another, these spores reach and then life evolves. So this theory was proposed by Arrhenius, and the name of the theory is cosmic panspermia theory. This is the fourth one. Coming to the fifth one. Fifth one is theory of eternity of life. Theory of eternity of life was proposed by a scientist named Helmont, and Helmont believed that life is immortal. মানে লাইফের কোনো শুরু নেই, কোনো এন্ড নেই, লাইফ এক্সিস্টেড ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল, অ্যান্ড লাইফ হ্যাজ নো এন্ড. Life is immortal. That is proposed by a scientist named Helmont, and this theory is known as theory of eternity of life. Alright, so these are the 5 small basic theories. Sixth theory is known as theory of biogenesis. Alright, now theory of biogenesis jeta, it is put forward by 4 scientists basically, and all the different theories ache. We will look into details of theory of biogenesis in details in our next slide. Alright, so now let's come to the theory of biogenesis. So there were basically 4 ideologies which together contributed this theory of biogenesis. So a 4 ideologies, it was put forward by various scientists, and they performed various experiments to prove these ideologies. That is theory of biogenesis. Now আমরা ফার্স্টটা দেখি. First theory was put forward by Harvey and Huxley. Harvey and Huxley gave this statement like omnis vivum ex ovo vivo, which in Latin means that new organisms can be originated from pre-existing life. Like নতুন organisms আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? From pre-existing life. So this was proposed by these 2 scientists named Harvey and Huxley. But a theory I must say that this theory rejects the theory of spontaneous generation. আমরা আগে spontaneous generation দেখলাম, যেখানে কি হয়েছিল, spontaneously life evolved from a non-living organic compound spontaneously.
তো যখন হার্ভি অ্যান্ড হাক্সলি এই থিওরিটা পুট ফরওয়ার্ড করলো যে নিউ অর্গানিজমস ক্যান বি অরিজিনেটেড ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং লাইফ, তখন কী দেখা গেলো লিভিং বিং কোথা থেকে অরিজিনেট হচ্ছে, লিভিং বিং থেকেই। বাট থিওরি অফ স্পন্টানিয়াস জেনারেশন কী বলেছিল যে লিভিং বিং কোথা থেকে অরিজিনেট হচ্ছে, নন লিভিং বিং থেকে। সো কী হলো, এই থিওরিটা যখন সামনে এলো তখন ইট রিজেক্টেড দি থিওরি অফ স্পন্টানিয়াস জেনারেশন। বাট স্টিল অরিজিন অফ লাইফ কী করে হয়েছে, দিস থিওরি কুড নট এক্সপ্লেন। Therefore, থিওরি অফ বায়োজেনেসিসটাকে প্রুভ করার জন্য আরেকটা সায়েন্টিস্ট আগে এলো, তার নাম ছিল ফ্রান্সিসকো রেডি, and this experiment which he performed was named Francisco Reddy's experiment, and it was performed in the year 1668. ওখানেও কি এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করলো, আমি প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টের ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছি, প্লিজ লিসেন টু মি অ্যান্ড লুক অ্যাট দি ডায়াগ্রাম, ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ক্লিয়ারলি। তো ফ্রান্সিসকো রেডি কী দেখলো, কীভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করলো, হি কুকড মিট, ওকে, যে হি কুকড মিট অ্যান্ড প্লেসড দেম ইন 3 jars, কুকড মিট নিল অ্যান্ড হি প্লেসড দেম ইন 3 jars। একটা জার ওয়াজ আনকভার্ড, একটা জার ওয়াজ কমপ্লিটলি এয়ার টাইট উইথ কক, অ্যান্ড একটা জার ওয়াজ কভার্ড উইথ পার্চমেন্ট পেপার। দ্যাট মিনস সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল, মানে পুরোপুরিও এয়ার টাইট নয় আবার পুরোপুরিও ওপেন নয়। সো 3 jars. So after some time he saw that maggots মানে eggs কোন জারে ফাউন্ড করলো, মানে in which jar he found eggs, in which jar he found maggots, the open jar। শুধু ওপেন জারটাতে maggots ছিল, ক্লোজ জারেও ছিল না, এয়ারটাইট ক্লোজ জারেও ছিল না, পার্চমেন্ট জারটাতেও ছিল না। সো ওই থিওরিটা দিয়ে ও কি প্রুভ করলো যে নো, লাইফ ইজ ইভলভিং ফ্রম দ্য ফ্লাইজ, মানে এইখানে যে ম্যাগটসগুলো, এই যে লার্ভেগুলো, এই লার্ভেগুলো কোথা থেকে অরিজিন হয়েছে, মানে কোথা থেকে এসছে, এই লার্ভেগুলো এসছে হচ্ছে ফ্লাইং ইনসেক্টস, তারা নিয়ে এসছে। অলরাইট, সো হি সেড, সো thereby he proved that life evolved from pre-existing life. That's how he proved it. তারপরে কে এলো, তারপরে এলো তোমার আরেকটা সায়েন্টিস্ট এলো, তার নাম ছিল Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani was an Italian scientist and he performed an experiment where what he did was he boiled vegetables and meat, like he prepared a soup kind of a thing with vegetables and meat, and that was a sterilized nutritive soup, all right, and he kept some of it in a sealed flask and some of it in a loosely corked flask. All right, so he put half of the soup he kept in a airtight sealed flask, and half of it he kept in a loosely or open flask. What he observed was that the sealed flask remained sterile while there was a growth of microorganisms in the soup in loosely corked flask. So thus even microorganisms were formed from the pre-existing ones which are present in the air. So that's how we prove that life evolved from pre-existing life. So this was an experiment performed by Lazzaro Spallanzani. Now came Louis Pasteur. Louis Pasteur is popularly known as a person who has put forward the germ theory, right? You all know about Louis Pasteur. So Louis Pasteur ki experiment perform korlo, he disapproved by abiogenesis, and thereby he prepared what? He prepared a sterilized syrup of sugar and yeast. ও একটা sterilized syrup বানালো of sugar and yeast by boiling them in flask. দুটো ফ্লাস্ক নিল, বয়েল করলো। Now one of the ফ্লাস্কে the opening was curved, মানে ওটাকে swan like curve, মানে ইয়ে বলে seen neck flask বলে, which is a swan neck flask. So দুটোতেই ওরকম ছিল, তো একটাতে ও অ্যাজ ইট ইজ ওরকম সিন নেক ফ্লাস্কটা থাকতে দিল, বাট আরেকটাতে ও সোয়ান নেক ফ্লাস্কের যে ওপরের ইয়েটা ওটা ভেঙে দিল। তো এই যে ও সিরাপ ছিল সুগার অ্যান্ড ইস্ট দিয়ে যেটা ও বয়েল করে বানালো, এই দুটো একটা ভেঙে দিল নেকটা, একটা নেক অ্যাজ ইট ইজ থাকলো ইনট্যাক্ট। What he observed after some time was that this like no life, there was no growth of microorganisms or no growth of life had appeared in the flask which had swan neck intact. Why? Because the germs ওগুলো না এই curve যে পাথওয়েটাতে ওখানে accumulate হয়ে যাচ্ছে, so there was no life seen. Whereas যখন ভেঙে দিয়েছিল which has an open mouth, হ্যাঁ ওইটাতে there was a spontaneous growth of microorganisms and there was a growth of life, and therefore he proved that life is originating from pre-existing life. So
So these are the small experiments which were performed by these scientists, and these experiments contributed to the theory of biogenesis. Now let's go to the next slide and see that what is the modern theory of origin of life, or we may also say that it is the Oppenheimer theory of origin of life. So let's go to the next slide. Okay, so now let's learn about the modern theory of origin of life. Alright, so what is the modern theory of origin of life? First we'll talk about this Oppenheimer theory of origin of life. What is it? Oppenheimer theory of origin of life, which is also known as naturalistic theory or theory of chemical evolution. Now theory of chemical evolution তোমরা আইডিয়া করতে পারছো, দ্যাট মিনস এটা কি বিষয়ে বলা হয়েছিল, মানে কি বলা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি এটাতে। ওকে, লেটস সি টু ইট. So this theory was basically proposed by a Russian scientist named as A.I. Oparin and an like England-born Indian scientist whose name was J.B.S. Haldane. So these two scientists proposed this idea, and henceforth the theory was named as Oppenheimer theory of origin of life. And this Oparin's theory was published in his book, which is known as the origin of life. Now let's look at the important aspects of this theory. So এটা তো বললামই, মানে chemical theory of evolution, which means that according to this theory life basically originated by the combination of chemicals. According to this theory life basically originated by the chemical combination of chemicals. Now Oparin's theory is basically based on like artificial synthesis. So this theory is also known as artificial synthetic theory. Alright, now its life originated, according to this theory, the life originated in the water of the ocean, and therefore water is essential for the origin of life. So this was according to this theory. What, like according to this theory life originated from the water of the ocean, and henceforth water was essential part in the origin of life. তো তখনই বললো যে এই থিওরিটাতে বলেছে যে যেহেতু মুনে ওয়াটার নেই দেয়ারফর মুনে লাইফ এক্সিস্ট করে না, ওয়ারেজ এখানে ওয়াটার আছে দেয়ারফর এখানে লাইফ এক্সিস্ট করে। সো অ্যান্ড অলসো একটাতে কি বলা হয়েছে এই থিওরিটাতে, অ্যাট দ্য টাইম অফ অরিজিন অফ লাইফ ফ্রি অক্সিজেন ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, অ্যান্ড হেন্সফোর্থ লাইফ ফার্স্টই অ্যানারোবিক ছিল। এটাই বলা হয়েছে যে যখন অরিজিন হয়েছে লাইফের, তো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ফ্রি অক্সিজেন ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, সো ফার্স্ট লাইফ ওয়াজ অ্যানারোবিক, মানে প্রথম যে লাইফটা সেটা অ্যানারোবিক, তারা অক্সিজেন পায়নি, মানে অক্সিজেনে গ্রো করেনি। তো যেটা অক্সিজেনে গ্রো করে না ওটাকে আমরা কি বলি, অ্যানারোবিক। সো ইন দি প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার ফ্রি অক্সিজেন ওয়াজ প্রেজেন্ট। In the primitive atmosphere free oxygen present ছিল, but complete oxygen consumed in composition, মানে প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ারে ফ্রি অক্সিজেন প্রেজেন্ট ছিল, বাট যখন এই অরিজিন হচ্ছিল লাইফের কম্পোজিশন অফ লাইফ তখন কমপ্লিট কনজাম্পশন অফ অক্সিজেন হয়ে যায়, অ্যান্ড দেয়ারফর দি প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার অফ আর্থ ওয়াজ রিডিউসিং। ঠিক আছে, তারপর আবার অক্সিজেন কিভাবে রিভাইভ হয়, বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস। So this oxygen was reproduced again, revived again by the process of photosynthesis. তো এটাতে কি বলা হয়েছে, in the primitive atmosphere free oxygen was present but it was consumed completely while the formation of life, and henceforth কি হচ্ছিল যে atmosphere of the earth was reducing, তারপরে অক্সিজেন কি করে রিভাইভ হলো, বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস। সো দিস ইজ দ্য জিস্ট অফ দি Oppenheimer concept. Now let's come to the chemical evolution. Now we'll see the stages of chemical evolution. I will just cite out the point and I will explain it. Please make notes if you feel that some points are more important. Alright, chalo, let's go to next slide. Now let's come to the chemical evolution part. This chemical evolution is basically divided into 5 stages. So there are basically 5 stages of chemical evolution. Let's go through it one by one. The first stage is called the atomic stage. Now what is this atomic stage? So as we all know that the earth was originated about 4.6 billion years ago, and early earth had like free atoms, all right, of all those elements which are essential atoms.
how, like what are those? Those are like carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, which formed in the primitive atmosphere. So the most abundant of all of them was hydrogen. So this was the atomic stage. Coming to the next, that is the molecular stage. Now we all know that a group of atoms combine together to form molecule, right? So this molecular stage was the origin of molecule and simple inorganic compounds. Now the free atoms which were present in the atmosphere, they combine to form molecules and simple inorganic compounds. তো কি হলো কি ডিউ টু হাই টেম্পারেচার যখন হলো অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন কার সাথে কম্বাইন করলো গিয়ে ইট কম্বাইন্ড উইথ অল দি অক্সিজেন অ্যাটমস টু ফর্ম ওয়াটার অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ওয়াটার ওয়াজ ফর্মড অ্যাকর্ডিং টু দিস মলিকুলার স্টেজ, লিভিং বিহাইন্ড নো ফ্রি অক্সিজেন। আর দাস primitive atmosphere যেটা ছিল, it was reducing without free oxygen, but unlike the present oxidizing atmosphere with the free oxygen. So this hydrogen atom কি করলো, or they also combined with the nitrogen to form ammonia, all right? And this hydrogen, carbon and nitrogen or are lighter elements of form করলো, and these were called as the carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen N2, alright, H2. So these were the lighter elements which were formed. So the first molecular compound formed were probably water and ammonia according to this molecular stage. Now origin of early third stage is origin of early organic compounds. Now what are these early organic compounds? So the nitrogen and carbon which was present in the atmosphere combined with the metallic atoms forming what? Nitrides and carbides. Water vapor and metallic carbides reacted first to form the first organic compound, which is what? Methane. Later on, hydrogen cyanide was also formed. So what was the first organic compound formed? The first organic compound formed was methane, CH4. Later on, hydrogen cyanide, HCN, was formed. So water which formed on the earth, which was formed on the earth due to high temperature, evaporated. এবার যখন water evaporate করবে, it will form clouds form হয়েছে. Now water vapor changed into raindrops. Those clouds, like water vapor, they changed into raindrops, and by the collection of water through these raindrops, কি form হয়েছে? Oceans were formed. Earth primitive oceans were formed. All right. Now origin of we are coming to the fourth stage, that is origin of simple organic compounds. Now simple organic compounds কি form হয়েছে? Let's see. Now water of the primitive ocean, যেটা primitive ocean and water, it contained like large amount of methane, ammonia, hydrogen, cyanides, carbides, nitrides. Alright, so these early compounds, they interacted and formed simple organic compounds. Ki? Aldehyde, ketones, alcohols, pentose, hexose sugar, amino acids, glycerols, fatty acids, purines, pyrimidines. Alright, nucleic acids those are. So these, they formed the simple organic compounds. Now everything when it is formed, it requires some form of energy to form, right? Now this energy was obtained from UV rays of the sunlight, cosmic rays and the heat of the volcanic eruptions. Where was this energy found from? It was obtained from the UV rays of sunlight, cosmic rays and heat of volcanic eruptions. Now coming to the fifth stage, that is origin of complex organic compound. Ki? Now the small simple organic compound যেগুলো form হয়েছিল, those various kinds of nucleic acids and amino acids and pentose sugar, hexose sugar, they combined these simple organic compounds then combined to form the complex organic compounds. Ki? যেমন amino acids joined to form polypeptides and proteins which were non-enzymatic. Simple sugar units combine to form polysaccharides, মানে monosaccharides, they combine to form polysaccharides. Fatty acids and glycerols united to form fats and lipids. Sugars, nitrogenous bases, phosphates combined into nucleotides which polymerized into nucleic acids which were able to replicate. Alright, so these macromolecules formed the main components of the protoplasm, hence the possibility of origin of life in primitive oceans could be established. So this sounds somewhat logical, right? So after a long time, the water of primitive oceans became the rich mixture of what? Organic compounds, and thereby leading to what? Chemical evolution.
হ্যালডেন কি হলো, হ্যালডেন কল দিস স্যাচুরেটেড ওয়াটার অফ ওশনস, মানে ওই যে স্যাচুরেটেড ওয়াটার অফ ওশনস অ্যাজ প্রিবায়োটিক স্যুপ অর hot dilute soup. Halden what called it a hot dilute soup or prebiotic soup. Now the major requirement for promoting polymerization is the availability of continuous source of energy. মানে everything in this universe needs energy, whether for breakdown, whether for formation. Alright, and removal of water from the surface of reactant so that they can concentrate and prevent the depolymerization. So this entire concept was put forward by Oparin and Helden, and there were some experimental evidences for formation of simple organic compounds. So one such experiment was done by Stanley Miller, who was a student of Harold Urey. Now in this experiment, Miller, what he did was he took the mixture of methane, ammonia and hydrogen. Please listen carefully. What Miller did, Miller took the mixture of methane, ammonia, hydrogen. কত রেশিওতে? 2:1:2. What? Methane, ammonia and hydrogen in the ratio of 2:1:2. একটা large flask এ নিয়েছে, and what he did was he passed steam over it. অলরাইট, একটা লার্জ ফ্লাস্কে কিসের মিক্সচার নিয়েছে? মিথেন, অ্যামোনিয়া অ্যান্ড হাইড্রোজেন ইন দ্য রেশিও অফ 2:1:2. অ্যান্ড ওই মিক্সচারের ওপরের দিক দিয়ে what he did was he passed steam over it by boiling water, and what he connected it with a glass tube. Now electric spark was discharged in the mixture. ওই মিক্সচারের থ্রু দিয়ে ইলেকট্রিক স্পার্ক ডিসচার্জ করা হয়েছে by using 2 tungsten electrodes as the source of energy. ঠিক আছে? So after 18 days this fluid was collected and analyzed. ওই ফ্লুইডটাকে after 18 days analyze করা হলো. So this dark red fluid কি contain করছিল, মানে what he observed, it contained like simple amino acids like glycine, alanine, aspartic acid. It contained simple organic acids like formic, acetic, oxalic, lactic and succinic acid, and it also contained pentose, hexose, aldehydes and ketones. So from these compounds, how various forms of life was originated, we will study in the biological evolution. Alright, so this was about the chemical evolution, like how life originated from the chemical compounds. Now we will talk about what? Biological evolutions in the next slide. So let's proceed towards the next stages of biological evolution.